Hi everyone. This is the next video of installation series. ఈ వీడియోలో గిట్ గురించి చెప్తాను నేను. గిట్ అండ్ గిట్హబ్ ఇన్ రియల్ వరల్డ్. గిట్ని ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఆల్మోస్ట్ అందరూ యూస్ చేస్తారు. డెవలపర్స్, డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్, ఎస్ఆర్ఈ, నెట్వర్క్ అడ్మిన్, సిస్టమ్ అడ్మిన్ అందరూ. ఈ రోజుల్లో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ గిట్. నౌ కమింగ్ టు ఇన్స్టలేషన్. ఈ గిట్ ఇన్స్టలేషన్ చాలా ఈజీ, దీనికి ఎందుకు సపరేట్ వీడియో అని చాలామంది అనుకోవచ్చు. బట్ ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది మీకు తెలుసుంటే ఇంటర్వ్యూలో ఎట్ ది మోస్ట్ ఒక 4 to 5 క్వశ్చన్స్ అయితే గిట్ మీద ఉంటాయి. మీరు ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నా కానీ, ఫ్రెషర్స్, 3 years, 6+, ఈవెన్ 10+ అన్నా కానీ గిట్ మీద అట్లీస్ట్ 1 or 2 క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి. సో ఎవరికైతే ఎక్స్పీరియన్స్ లేదో రియల్ టైంలో వాళ్ళు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయలేరు. వాళ్ళ కోసమే ఈ వీడియో మోస్ట్లీ. మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ కాబట్టి సో వీళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇన్స్టలేషన్ అనేది ఏంటి అనేది చెప్తాను నేను. ఫస్ట్ గిట్ అనేది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అండ్ దెన్ గిట్హబ్. సో 2 things. ఒకటి పర్సనల్, అంటే మీ పర్సనల్ మిషన్లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అది ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను. అండ్ రియల్ టైం అంటే వర్క్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో పర్సనల్ మిషన్లో ఏంటి, మనం ఒక వెబ్సైట్కి వెళ్తాం, గిట్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. కానీ వర్క్ ఎన్వైర్న్మెంట్కి వచ్చేసరికి మీరు ఒక వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి, అంటే గిట్ SCM వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయరు. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ సమ్ అదర్ వే. ఈ సమ్ అదర్ వే ఏంటి, మీ ఐఫోన్లో లేదా ఆండ్రాయిడ్లో మీకు ఎలాగ ప్లే స్టోర్, యాప్ స్టోర్ ఉంటాయో ప్రతి ఒక్క కంపెనీకి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకునే ప్లేస్ ఉంటుంది. ఈ ప్లేస్లోకి వెళ్ళి మీరు గిట్ అని డౌన్లోడ్ చేస్తారు అండ్ యూ విల్ ఇన్స్టాల్ ఇట్. వన్స్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత ఈ గిట్ అనేది సేమ్. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్లో మనం యూస్ చేసేది ఏంది, ఎయిదర్ విండోస్ 10 or 11. స్టిల్ 10 కొన్ని కంపెనీస్లో యూస్ చేస్తున్నారు. సో ఈ విండోస్ 10 or 11లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి గిట్ని చూపిస్తాను. సో రియల్ టైం వాళ్ళు గిట్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది యూజింగ్ సాఫ్ట్వేర్ సెంటర్. బట్ ఎవరికైతే ఎక్స్పీరియన్స్ లేదో వాళ్ళు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు ఒక ల్యాప్టాప్ ఆర్ డెస్క్టాప్ ఇస్తారు. ఈ ల్యాప్టాప్ ఆర్ డెస్క్టాప్లో మీరు ఇన్స్టాల్ చేసే పద్ధతి యూజింగ్ సాఫ్ట్వేర్ సెంటర్ లేదా ఎనీథింగ్, ఒక యాప్ స్టోర్, ప్లే స్టోర్ లాగా ఎవరీ కంపెనీకి ఒక సాఫ్ట్వేర్ సెంటర్ ఉంటుంది. అంటే సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకునే ప్లేస్ ఉంటుంది, అక్కడికి వెళ్ళి గిట్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు. అండ్ గిట్హబ్ గురించి వన్స్ ఈ ఇన్స్టలేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నేను కవర్ చేస్తాను. సో లెట్స్ గో అండ్ డౌన్లోడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్ గిట్. ఓపెన్ యువర్ బ్రౌజర్ అండ్ టైప్ గిట్ డౌన్లోడ్. ఫస్ట్ లింక్ gitscm.com. అండ్ బై డిఫాల్ట్గా మీరు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు, ఇది డిటెక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఫర్ విండోస్. Click on download and 64-bit Windows setup. Go to downloads folder and click on install. And కింద ఈ న్యూ ఆప్షన్ ఉంది కదా, సెలెక్ట్ దిస్ వన్ అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. మిగతా అంతా డిఫాల్ట్ ఆప్షన్స్ యూస్ చేసుకోండి. యూ డోంట్ నీడ్ టు నో వాట్ దీస్ ఆప్షన్స్ ఆర్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. Finish. Now select start button and go to Git. Here you can see these are the tools installed: git bash, git cmd అని. మనం ఎక్కువ యూస్ చేసేది git bash. Click on that one.
లైనక్స్ బేసిక్స్ తెలిసుండాలి. ఎందుకంటే లైనక్స్ బేసిక్స్‌లో మనం నేర్చుకునే కొన్ని కమాండ్స్ ఇక్కడ గిట్‌లో యూజ్ అవుతాయి. సో, గిట్ అయితే ఇన్‌స్టాల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు సాఫ్ట్‌వేర్ గురించి చూద్దాం. ఈచ్ కంపెనీ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ ఆప్షన్. కొంతమంది గిట్‌హబ్ యూజ్ చేయొచ్చు. కొంతమంది గిట్ ల్యాబ్ ఆర్ బిట్ బకెట్ ఎనీథింగ్. బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ యూజ్ గిట్‌హబ్. ఈ గిట్‌హబ్ అనేది మనం పర్సనల్‌గా నేర్చుకునేటప్పుడు విల్ క్రియేట్ ఏ సింపుల్ పర్సనల్ అకౌంట్. అండ్ దాంట్లో మనం కొన్ని రెపోస్ క్రియేట్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ చేస్తాం. బట్ కమింగ్ టు రియల్ టైమ్, సపోజ్ flowers.com ఇదొక కంపెనీ. వీళ్ళకి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఎయిదర్ గిట్‌హబ్‌ని వాళ్ళ ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్‌లో ఇన్‌స్టాల్ చేసుకొని వాడుకోవడం, లేదంటే గిట్‌హబ్‌ని డైరెక్ట్‌గా పర్చేస్ చేసుకొని క్లౌడ్‌లో పెట్టుకోవడం. ఇన్ కేస్ ఈ కంపెనీ ఫ్రెష్ అంటే స్టార్టప్ కంపెనీ అనుకోండి, వాళ్ళకి ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్‌లో సెటప్ చేసుకునేంత టైం ఉండదు అండ్ రిసోర్సెస్ ఉండవు, మనీ ఉండదు. సో దే విల్ గో ఫర్ క్లౌడ్. ఇన్ కేస్ ఇట్ ఈస్ ఏ బిగ్ కంపెనీ అండ్ ఆ డేటా మొత్తం సెక్యూర్గా ఉండాలి, ఇట్ షుడ్ నాట్ బీ స్టోర్డ్ ఇన్ క్లౌడ్, దెన్ దే గో ఫర్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఆప్షన్. ఇప్పుడు ఈ 2 ఆప్షన్స్లో దే విల్ క్రియేట్ డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్. లెట్స్ అజ్యూమ్ దే వెంట్ ఫర్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఆప్షన్. సో ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది, డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్ లైక్ సేల్స్, మార్కెటింగ్, హెచ్ఆర్ అండ్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్. ఈచ్ ప్రాజెక్ట్లో ఒక ఆర్గనైజేషన్ క్రియేట్ చేసుకొని అండ్ ఈ ఆర్గనైజేషన్ కింద రెపోస్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. రెపో 1, రెపో 2 ఇలాగా. అండ్ పర్సనల్గా మనం ఒక గిట్‌హబ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఒకే ఒక ఆర్గనైజేషన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఆర్గనైజేషన్తో మనం డిఫరెంట్ రెపోస్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూపిస్తాను. అట్ ద సేమ్ టైం ఇది మన విండోస్ 10 ఆర్ 11 మిషన్ అండ్ ఇది గిట్‌హబ్. ఇది పర్సనల్ అవ్వచ్చు లేదా వర్క్ అవ్వచ్చు. ఈ రెండిటికి కనెక్షన్ ఎలాగా, మనం ఒక SSH కీని క్రియేట్ చేస్తాం, బోత్ ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్. అండ్ ఈ పబ్లిక్ కీని గిట్‌హబ్‌లో మీ అకౌంట్లో సేవ్ చేస్తాం. ఇది బోత్ పర్సనల్ అండ్ వర్క్ రెండిట్లో చేయాల్సిందే. అండ్ ఈ ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలో కూడా ఇప్పుడు చూపిస్తాను. సో లెట్స్ బిగిన్. లెట్స్ క్రియేట్ ఏ గిట్‌హబ్ అకౌంట్ ఫస్ట్. github.com. అండ్ నా సజెషన్ అయితే డోంట్ యూజ్ యువర్ పర్సనల్ అకౌంట్ ఫర్ దిస్ అకౌంట్ క్రియేషన్. ఒక సపరేట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి అండ్ ఆ అకౌంట్ లాగిన్ ఒక గిట్‌హబ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి. డోంట్ యూజ్ యువర్ పర్సనల్ అకౌంట్. సో సైన్ అప్, ఎంటర్ యువర్ ఈమెయిల్. So this is my username and click on continue. సో నా అకౌంట్ని వెరిఫై చేయాలి. You need to verify this account. Some random questions వస్తాయి. So I'll solve them. సో మీ ఈమెయిల్ కూడా ఒక కోడ్ వస్తుంది. సో జస్ట్ టైప్ దిస్ కోడ్. Click on just me and say not applicable. Click on continue. Free account is more than enough. Click on continue to free account. సో ఇది మీ గిట్‌హబ్ అకౌంట్. ఇక్కడ మీరు రిపోజిటరీస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ గిట్ గురించి నేను సపరేట్ వీడియో చేస్తాను. ఇన్ డెప్త్లో ఒక 1 or 2 hours ఉండే వీడియో చేస్తాను. సో దట్ యూ విల్ నో ఇన్ అండ్ అవుట్. ఇది జస్ట్ ఇన్స్టలేషన్ వీడియో, హౌ టు కాన్ఫిగర్ యువర్ అకౌంట్. ఇక్కడ
ఇఫ్ యూ గో టు ఆర్గనైజేషన్స్, ఇక్కడే ఆర్గనైజేషన్స్ లేవు, ఇది పర్సనల్ ప్రొఫైల్. ఇది యు ఆర్ నాట్ మెంబర్ ఆఫ్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్స్. మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు ఫాలో సమ్ ప్రాసెస్, అది అవుట్ ఆఫ్ ది స్కోప్. అండ్ కంపెనీస్లో కూడా మీరు ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంటిల్ యు ఆర్ ఎ గిట్హబ్ అడ్మిన్. సో డోంట్ స్ట్రెస్. సింపుల్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, పర్సనల్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకునేటప్పుడు మీ అకౌంట్ ఇలా ఉంటుంది, అంతే. అదే కంపెనీలో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ https:// సమ్ కంపెనీ నేమ్ లైక్ అమెజాన్ కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ ఏదన్నా సరే, విత్ దట్ నేమ్ .github.com. ఇక్కడ మనం తీసుకున్న ఫిక్షనల్ కంపెనీ ఏంటి, ఫ్రెష్ ఫ్లవర్స్. సో freshflowers.github.com / ఫాలోడ్ బై ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ లైక్ సేల్స్ కానీ మార్కెటింగ్ అలా. వన్స్ మీరు రియల్ టైం కంపెనీలో ఎంటర్ అయితే మీకు ఇంకా క్లియర్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ సెట్టింగ్స్కి వచ్చి వీ నీడ్ టు యాడ్ SSH కీస్. క్లిక్ ఆన్ న్యూ SSH కీ. సో ఏదైనా ఒక టైటిల్ ఇవ్వాలి, కీ యాడ్ చేయాలి. దీనికి ఎలాగా, ఓపెన్ గిట్ బ్యాష్ అండ్ ఇక్కడ cd.ssh. నౌ ఐ ఆమ్ ఇన్ SSH ఫోల్డర్. సో మీరు టైప్ చేయాల్సిన కమాండ్, ఒక కీ జనరేట్ చేసేదానికి SSH keygen -t or SA-b 4096 ఎంటర్. B ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ 4096. ఈ T అనేది డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్, RSA కీ, ఇలాగ కొన్ని వెరైటీ ఆఫ్ కీస్ ఉన్నాయి. అందులో RSA ఈజ్ ది మోస్ట్ ఫేమస్ అండ్ సెక్యూర్. సో ఇదే యూజ్ చేయండి. నా ఇది ఎక్కడ సేవ్ అవ్వాలి అని ఉంటుంది అండ్ ఏ పేరుతో సేవ్ అవ్వాలి. సో దిస్ ఇస్ మై హోమ్ ఫోల్డర్ .ssh విత్ దిస్ నేమ్ ID_RSA. జస్ట్ క్లిక్ ఎంటర్. మీరు ఏమన్నా పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలా అనుకుంటే ఇవ్వచ్చు. ఇఫ్ నాట్ నెసరీ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. అగైన్ ఎంటర్. నౌ ఈ ఐడి ఈస్ క్రియేటెడ్ అండ్ ఇది ప్రైవేట్ ఐడి. ఇది మీరు ఎవ్వరికి షేర్ చేయకూడదు. ఓన్లీ పబ్లిక్ ఐడి షుడ్ బి షేర్డ్. Now I will copy this public ID. Copy and come here and paste. ఇది నా విండోస్ మిషన్ కాబట్టి I'll give Windows 11. Click on add SSH key. So this is the simple way of adding SSH key. Even మీ రియల్ టైంలో కంపెనీస్లో కూడా ఇదే పద్ధతి ఫాలో అవ్వాలి. Come to home and I'll show a simple repository creation. Create repo test and click on add readme. ఇది పబ్లిక్లో పెట్టాలి. పబ్లిక్ ప్రైవేట్ అంటే ఈ రెపాజిటరీ మీరు ఒకటే చూడగలరు. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ రెపాజిటరీ. ఆన్లైన్లో ఒక రెపాజిటరీ క్రియేట్ అయిపోయింది. అండ్ ఇది నేను నా లోకల్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే ఐ విల్ కమ్ హియర్, క్లిక్ ఆన్ కోడ్. జనరల్గా ఈ SSH కీ అనేది యాడ్ చేయకపోతే వీ విల్ యూజ్ దిస్ మెథడ్ టు క్లోన్ HTTPS. బట్ కంపెనీస్లో ఈ HTTPS మెథడ్ అలౌ చేయవు. మీ పర్సనల్ మిషన్లో కూడా స్టార్ట్ యూజింగ్ SSH అండ్ ప్రాక్టీస్ యూజింగ్ SSH. క్లిక్ ఆన్ దిస్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ కాపీ అండ్ come to any folder. నేను repos అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను అండ్ నౌ ఐ విల్ యూజ్ ద కమాండ్ git clone paste. Click on S. ఈ టెస్ట్ అనే రెపో నా లోకల్ మిషన్లోకి సేవ్ అయిపోయింది. సో ఇఫ్ ఐ సీ ఈ రీడ్ ఫైల్ అనేది డౌన్లోడ్ అయిపోయింది గిట్హబ్ నుంచి. నౌ ఐ విల్ ట్రై టు ఎడిట్ దిస్ వన్. This is my first commit.
క్లిక్ ఆన్ సేవ్. అండ్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీకు లైనక్స్ బేసిక్స్ రాకపోతే గిట్హబ్ అండ్ గిట్ నేర్చుకోవడం చాలా కష్టం అవుతుంది. నేను ఆల్రెడీ లైనక్స్ బేసిక్స్ మీద ఒక 1 or 3 వీడియోస్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ ఫాలో దెమ్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్. నౌ ఐ విల్ సీ ది స్టేటస్. రీడ్ మీ ఫైల్ మోడిఫై అయింది. గిట్ యాడ్ కమిట్. ఇక్కడ మీరు ఈ 2 కమాండ్స్ని రన్ చేయాలి ఫస్ట్ టైం చేసేటప్పుడు, ఈవెన్ మీ కంపెనీలో అయినా కానీ. కాపీ దిస్ వన్ అండ్ పేస్ట్. టీసీఎస్లో పనిచేస్తున్నాను, సో ఐ విల్ గివ్ naveen@tcs.com. క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. బట్ ఇది మన పర్సనల్ ఇది కాబట్టి ఐ విల్ గివ్ మై పర్సనల్ ఈమెయిల్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ యూజర్ నేమ్. సేమ్ థింగ్, కంపెనీలో మీకు ఒక యూజర్ నేమ్ ఉంటుంది, అదే ఇవ్వాలి. అండ్ పర్సనల్కి వచ్చేసరికి coder10. దిస్ ఈజ్ వాట్ మై పర్సనల్ యూజర్ నేమ్ ఇస్. మళ్ళీ గిట్ పుష్, సారీ గిట్ కమిట్ చేయలేదు నేను. నౌ గిట్ పుష్. ఇట్ వెంట్ టు ది మెయిన్ బ్రాంచ్. ఇప్పుడు రీఫ్రెష్ చేశానంటే వాట్ ఎవర్ చేంజెస్ ఐ మేడ్ ఇన్ మై లోకల్ కంప్యూటర్ గిట్ హబ్లోకి వచ్చేసింది. ఈ గిట్ ఇనిట్, గిట్ కమిట్, గిట్ పుష్ ఇవన్నీ కమెంట్స్ ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ గిట్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని గిట్ హబ్లో ఒక అకౌంట్ సెట్ చేసుకోండి. యాక్చువల్ గిట్ హబ్ వీడియోలో ఐ విల్ కవర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డీటెయిల్. టు సమ్మరైజ్ వన్స్ అగైన్, గిట్ అనేది మన పర్సనల్ మిషన్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే gitscm.comకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం గిట్ హబ్లో ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని క్రియేట్ అన్ SSH key అండ్ అప్లోడ్ ఇట్ టు యువర్ గిట్హబ్ అకౌంట్. గిట్హబ్ అకౌంట్కి మీ పర్సనల్ ఈమెయిల్ వాడద్దు, సపరేట్గా ఒక ఈమెయిల్ క్రియేట్ చేసుకొని దాన్ని అన్ని DevOps పర్పస్కి, నాట్ ఓన్లీ గిట్హబ్, ఎనీథింగ్, ఈవెన్ AWS అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేదాన్ని కూడా ఆ అకౌంట్ని యూజ్ చేసుకుని. ఇట్స్ మై పర్సనల్ రికమెండేషన్. వన్స్ గిట్హబ్లో ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఫాలో ది ప్రాసెస్ వాట్ ఎవర్ ఐ షో. క్రియేట్ ఎ రెపాజిటరీ అండ్ ట్రై టు క్రియేట్ గ్లోబల్ కాన్ఫిగరేషన్, యువర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అండ్ అప్లోడ్ ది ఫైల్. ఈ కమెంట్స్ వాట్ ఎవర్ నేను కమెంట్స్ చేశానో అవే చూసి ఫాలో అవ్వండి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ గిట్ అండ్ గిట్హబ్. ఇన్ డీటెయిల్గా నేను మళ్ళీ కవర్ చేస్తాను వేరే వీడియోస్లో. మోస్ట్ ఆఫ్ ది వీడియోస్, నా వీడియోస్ అన్నీ నేను జస్ట్ గిట్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి ఇలా కాదు. రియల్ టైంలో ఒక పర్సన్కి ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేదానికి ఇంత లాంగ్ వీడియోస్ అండ్ ఇంత ఎక్స్ప్లెనేషన్. సింపుల్గా గిట్ ఇన్స్టాల్ చేసి చూపించాలంటే అది చాలా ఈజీ అది. కానీ చాలామందికి రియల్ కంపెనీస్లో ఎలా ఉంటుంది, ఎలా చేస్తారు, ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు ఇవి ఐడియా ఉండవు. సో ఐఎమ్ గివింగ్ యూ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది వీడియో. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఎవరైతే DevOps నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో, దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు గెట్ ది జాబ్, షేర్ విత్ దెమ్. సీ యూ ఇన్ ది నెక్స్ట్ వన్.